Lincoln, and in the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. Tonight, or this afternoon, is a celebration of both the years and the life of Mr. Sulpicio Lamaan Sr. But before we proceed, let me call in Annie Marie Jordan for the opening prayer first. Please let us all stand and bow down our head. Let us pray. Lord, thank you for today. Thank you nga nakaabot kami diri nga safe and sound. And this day, Lord, guide us this birthday program nga mangin mahimo nga memorable labi na, Lord, sa family Lamaan kag sa mga birthday celebrant. Lord, hatagi si Lolo Picio sa kusog kag kabaskog nga makaupod niya pa ang iyang mga bata kag mga apo niya. Sandamo pa nga tuig. Bless mo po mga anak at apo niya, Lord. Kag sa mga apo kag mga bata niya nga nag-prepare sa ni Lord, thanks to them nga hatagan nila sang the best 19th birthday ang ilang pinalangga nga lolo/tatay. And this day, Lord, we offer all to you in Jesus' name. Amen. Good afternoon, everyone. I am Grace and I will be your host for this evening. May I request everyone to please rise or please remain standing as we welcome the birthday celebrator today, none other than Mr. Sulpicio Lamaan Sr. or Tatay Picio. Part of Mr. Simplicio's life, one way or another. So this evening we will reminisce the amazing 90 years of Lolo Picio. Has everything will be about you po, Tatay. So you are the star of the night and you are the apple of our eyes and you are the very reason that we are all here today and we are all happy and grateful for your life. Tatay, we are all here this afternoon or tonight because we are celebrating your birthday. Ilang taon na po kayo, Tay? Ako, 90. Wow! Congratulations, Tay! And happy birthday! Are you happy, Tay? Happy. Nalipay ka, Tay? Nag-ibot ka? Oo. Okay, ang mga insert na forma, karon Tay, ha? Ayos. Okay? Okay. Okay. Ayan. Tatay, ang ating celebration tonight is para po sa inyo because you are very loved. So, are you ready? Ready ka na, Tay? Ready. Ready. Opo, kusgan tayo kung ready. Ready. Bakit, Tay? Ready. Okay. Pwede may action na kamutay ka. Ready! 1, 2, 3, go! Ready. Okay, Tatay, you did it. That's our Tatay Picio
20th today. Okay? Of course, aside from all the people here present sa iyong celebration time, we also would like to thank, of course, our Almighty Father for the gift of life sa iyo, Tay, and the Creator of all of us. So, ladies and gentlemen, please sit back and enjoy the rest of the evening. And before anything else, I'd like to introduce, of course, to you the people behind the celebration tonight. May I please request, as your family name is being mentioned, please rise. Lam-an family. Lam-an family. Lam-an family po. Ayan, please give them a round of applause. Thank you so much. Rojo family. Rojo family. Is anybody from the Rojo? Thank you so much, Ma'am. Sorilla family or Andres family. Yan, si Doke. There she goes. Andres family. Buteros family. Yan. Thank you so much po for being with us this afternoon. Okay. Born to Mr. Federico Lam-an and Lilia on June 12, 1932, at New Bugazong, Antique, a fourth child among six. He is blessed with 6 children also, 11 apos and 3 grand apos or apos sa tuhod. A dedicated family man, the superman ng family. Our birthday celebrator deserves this night to celebrate his special day with the people who matter to him the most. Friends and family, let us once again welcome the man of the hour, Sir Tatay Sulpicio Ison Lam-an. Let's give him a round of applause. Mas malakas po. Mas matagal. Ayan. Maraming salamat. They say that the celebration is never complete without a toast and a bottle of good wine. So we have 2 bottles of good wine there. Let us now bring out the good wine. And may we please request, may kapatid po ba si tatay dito or anak na lalaki? Yan, sir, please join. Ladies and gentlemen, please, everybody, let's all rise. Here's to good health, happiness, long and prosperous years ahead for Tatay Pisyong. Let us all rise. Kung may mga bote kayo sana or spoon, pakigawa po ng tinig. Pakiingay po, wala ka. Okay, may I repeat, ladies and gentlemen, please. Here's to good health, happiness, long and prosperous years for Tatay Pisyong. Pakigo, Sir Edwin. Happy birthday! Happy birthday, Tatay! Cheers! Yan. Okay. Please give it a toast, sir, kay tatay. Toast po tayo. Cheers! Yan. Happy birthday, tatay! Ba, ubos ni tatay ba? Thank you so much. Please remain standing as we listen to the prayer for the dinner to be given to us by Miss Naika Kalimpas. Of God, let us pray in the Son and the Spirit. Lord Jesus, thank you for this another day that you have given to us. Lord Jesus, thank you for all the blessings that we're about to share today, and may you bless all the people who prepare this food, Lord Jesus. And Lord Jesus, may you give guidance, protection, and happiness to Lolo Pisyong, Lord Jesus. And thank you for the another year that you added with Lolo Pisyong, Lord Jesus, for him to enjoy life together with his family. And together let us say, bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. May we now please be seated. And of course, after ng prayer for the dinner, will be the dinner proper na. And as we enjoy the good food with the Garcella Guillory family, we will be entertained by Miss Darlene Yuri Sugiyama. Isa na siyang sikat na mga awit. Contestant na po siya sa Got Talent. I mean, awit ng tanghalan for so many times. And
a proud, talentadong Cotabato Ateneo Mami here. Isa po siya sa ating talent doon. So, ano nang lang, pride nang lang, ang sariling atin. So, she has prepared a lot of songs for Tatay and for all of us. So, while she's singing dito sa taas, pwede na po tayo unti-unting kumain. And siya na po ang bahala sa ating entertainment. And we will be giving trivias while we will be eating. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Lahat tayo kumanta. Video ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Let me the Lord bless you. May the Lord bless you. Happy birthday, Tatay! And this time, mamati kami sa imo nga wish, Tatay Pisyo. Ano imo gusto pangayoon kay Lord? Ano imo wish? May palawigon pa ulit ang butang. Palawigon pa si Tatay sa kalibutan. Tatay, we are all with you in your prayer and your wish na sana po ay madagdagan pa ni Lord ng napakadaming taon. Malulusog na taon at masasayang taon ng inyong buhay. Amen! You may now blow your birthday candle, Tatay. Aritay. Blow, Tatay, in 3, 2, 1! Sabay-sabay! Buhay! Happy birthday, Tatay! Sige, doon na lang ang cake ni Tatay. Nagparoleta kami para sa iyo. Kaya bago lahat tayo, meron kaming rules. Pag dito sa red, pinag again. Pag dito sa yellow, jackpot prize, sino brand new? Siege organizer. Okay tayo, magpapalala tayo. Dito sa Rachela, every spin, sure win. Lahat po ng number dito ay may awit na regalo para sa inyo. Ito po yung nasa box set, meron po yung mystery box. Ay, butan mo na. Butan mo na. Okay now, hindi lang ito. Sino? Jackpot! Isa! Dalawa! Tatlo! Number 18! Salamat. Yan, salamat. Salamat sa Diyos. Yan, amen, Tatay. Thank you so much, Lord. So ngayon, Tay, hindi pa nagtatapos yung ating celebration. Meron pa kaming mga surprises prepared for you. And this time, meron akong babasahing love letter. Ay, nanapismo ka tayo, ha? Ay, ano ba? Baka yung alipan niyo ni Tatay, please. Kaya daw siguro na ano siya sa iyo na juice. May panyo for Tatay or tissues or Edwin Lihog. Thank you. Tay, may kape
iya. Salamat. Dili siya tay. Kasi may message na sa iya na palangga niya ko rin maayo pag malagaw pa ka mo darwa sa damo mga lugar. Marami pa po sa lugar. Sir Buchoy, kung malapit pa sa kalibutan daw, kaluhian si tatay, maglagaw ka mo duha. Happy po kayo? Happy. Happy? Happy. Happy. Tay, kung happy ka naman gusto, happy ka tay? Oo. Happy or sad? Happy. So, okay si tatay. Okay, tatay. Relax po muna kayo. And aside po sa love letter, meron tayong tatawaging mga taong nagmamahal po sa inyo. Si may gusto ka tawagon, tay? Bata ni tatay. Anybody from the children? Sino po yung gustong mag-speak? Love message, greeting para kay tatay. Si Junior, si Sir Junjun. Palakpakan po natin, the senior and the junior dito sa stage. Clap your hands for Sir Junjun. Halina po kayo dito, sir. Thank you so much. Ayan, si sir. Please come po dito sa stage. Tatay, ito lang po tatay. Sir, good afternoon. We would like to hear from you any message of love, birthday greetings, prayers, whatsoever you want to tell tatay. Please, dito po kayo sa side niya. Happy birthday, tatay. Ang masiling ko lang ka, tatay, nga punta, hindi na siya magpasaway. Ay, sa kawayon na siya. Punta ka, mamati ikaw, kay Malabran ba ikaw, amiron ang katudlo sa imo. Kag, palangga ka ginamon. Happy birthday sa punta. Damo, pagin na birthday ang magabot. I love you, tatay. Thank you so much, Sir Junjun, short for junior. Mangayo kita sa mga pulong halin sa apo, siguro. Mga apo or mga hinablos. Anybody po from the hinablos? Any message of love, any greetings, anything po na you would like to tell tatay? Damahibig mo! Daw si ma'am, wala pa ka istorya nagahibig. Dito po tayo sa side ni tatay. Ma'am, it's your chance to tell tatay. Doon po, tabi po kayo. Bupagin! So, may ako sa tayo, salamat din sa pag-attend niyo sa birthday ni Lolo. So, ako po naman pasalamat sa aming sa pinsan, kay Tugol. Kung wala siya nag-initiate sa siling activity, siguro hindi na siya maging possible. No? Kaya masaya po kapag finance. So, though meron po kami may gipang ambag-ambag for additional food, kahit sa preparation, pero no, kay Shoy din halos mas nako nga as biyak po pasalamat kay Lolo, kay syempre sila, no, kay Lolo ginag ako. So, no, happy birthday, Lo. Salamat sa mga sa pila ka tuig nyo, sa 19 years nga ara ka sa amon, lupot ka namon kag sa guide, kag paghatag sa food sa amon, pag-provide sa amon mga panginahanglan. Ang wish ko sa inyo is long life ka, no? May tuloy si Lolo kay 90 years old na rin, pero ang kinabatsyag sila tuhod lang, pero may kasakit, no? Kami ng mga bata pa, mas bago pa may kinabatsyag sa iya. So, tagaan ka lang ang talo sa Ginoo sa mas taas pa nga kinabuhi para maka-enjoy ka pa, especially karon kay may mga halos, no? Gamay na lang sa amon ang wala nakatas pa
mo? Hindi mo. So, hinaplos ni Ada. Na. May gabi sa kanan ng mabisita ni tatay sa iyang ika-90th birthday. Namugid nga salamat sa pag-adto ninyo diri. Sa wala ikaw mo naghindi sa invitation sa pag-attend sa ika-90th birthday ni tatay. Sa inyo tay, 90 years old kayo tay. Pirmi ka lang gigapon sa ako. Aboy, Chi, sakit-sakit sa akong natuhod. Pero sige ko, sakit pang gani akong tuhod tay. Titreat pa lang ako, ikaw pa nga 90. Ang hugid ginatay. Basta, ang amo ng advice sa inyo, ang talagin ako ni Jojo, ni Big-Big, ni Boy-Boy, kay sila man ang nagabantay sa inyo, sundon yun mo, para hindi ikaw antos ka sakit sa inyong matuhod. Ang tanan nga, bawal, imugin nga, sundon, para makaabot pa ikaw sa 100 years old. Di ba tatay, no? Pag 100 years old, sino mag-birthday na si tatay sa Finland? Bato na Finland tayo, no? Upo na, di ba tayo sa Finland? Oo, upo kita sa Finland pag 100 years si tatay. So once again, maraming salamat and happy birthday tatay. Sa aton karong nga celebrator, celebrant aton ini dugay gini ang amo sila na daw sobra pa ko sa parinti daw ini si Lolo Pisyong dugay na nga nakilalahay kami sang una pa sang waay pa ko naka-interest sa politika kay suki namon ini siya sabay ang sir. Tapos dito na siya ka-deliver sa ubangan ko, hindi gano'n. Tidason, nag-andanay kami, nagkakanto siya sa balay, daw part siya ka-family naman. Lolo ang panawag ang mga kabataan ko sa iya, kilalaan gina siya ka mga bata ko. Tapos, kung anong nga problema niya, nagkakanto siya sa aton, mga ibuli. Mga problema niya sa una na hindi niya makuha ang pensyon niya. Bata ko sa Manila ang kapatigayon. Hindi ba tama? Tama kami. Duro gini ang among na naagyan na sang pamilya kalampan ka kami. Although nga by blood why get pero sobra pa sa parinti gani ang siling ko. Tungod sang amon na halingin sang una. Why gini gabiya sa akong entrang sa politika. Why gini gabiya supporter ko gini as sa mga bata niya. Amo gani na nga kaina daw hindi itani ako mag-attend kay tungod sining nabatyag ko. Pero kay tungod kay nagkanto ako sa balay nila, inambalan ako nila sang kay Jojo ang asawa niya tagaan nila kang kuwan ng daw i-celebrate nila ang birthday ni Lolo Pisyong, no? Di amo na nga ginkantoan pagkat ako ni Jojo sa balay kahapon nga maantugid di sanggapiang ako nag-antugid ako miyan nga ni Imoy wa ikagiti ng tinas akan kumpito gid ako bataan-batakan 78 pa lang ako pero kumpito gid ako may high blood may diabetes may piang may operasyon sa likod, may heart bypass. Pero pasalamat niya ako sa Ginoo nga gitagaan ako sa Malawi nga kabuhi. Pag subong man salamat ako sa Ginoo nga naging kabahin sa among kinabuhi ang ngalamang family. Especially ining malamang subong nga doon ang tikin pagpasabat ang pamangkot. Kay maanting tagid. Ito, dapat sa siya kung among pamilya ang panawag sa iya sa kabataan ko lolo. Kay although nga we are not we don't have any relation through blood, pero sa maayo naman sa pamilya namin relasyon. Kaya ang ako nga mawis sa imo ay Pisyong kada gabi, kada kagahin gina-include ko kamo sa prayer ko. Oo, Simplicio Lamaan,
and family. Isa ikaw sa ginaingkod ko sa prayer ko. Nga kagaan kita ikaw sing malawi ang kabuhi kay subong malawi ginagin ang kabuhi kay 90 ka na. Gani nga karon hambal na ako kay ban mamal ang kita ko lawi ako magambal. Gani nga subong gina-greet ko gid ikaw sing malipayon nga pagsaulog sang imo ika 90 years birthday, no? Happy birthday Lolo Pisyong, happy birthday. Oo. Pero this time tayo mas ikalipay ng pag-ibig nga tiyon. Okay? Shocking ni sa ila tayo, pero amo gini amon pagkakaran diri. Can we please request that you please stand up? Kaya mo tayo matindog. And we would like to tell everybody to please prepare because we have here already the pin. So we are already prepared. Magala-gala kita kay tatay. Kaya ang iba, wala na lang ang birthday gift. So, ang bush siya nga pag-book up. Okay, tay, are you ready? Music! Assist mo sila nga. 90 si tatay, pero bawal magpagis ang bungkig. So, dapat, i-wish ka si tatay for 100 years and above. So, meaning to say, it's minimum of violet bill. Okay, are you guys ready? Music! Tay! Okay, kaya mo tay? Magdidilim siya, tatay ha? Okay? Go! Go! Itagaan ko ni tatay per minute. So, ready na ang ating mga wallets and pockets? Ready ka na, Sir Edwin? Yan. Sino ka dance ni tatay? Sino yung anak na girl dira? Or ikaw lang tayo, matindog ka lang? Dali ka sa friend tayo. Kaya para kapitan kanila, sabi, sino kaya yung pinakaunang tatayo? Dito lang tayo sa gitna. Yung unang tatayo! Ilalagpasan pa niya ang 90 years sa kanyang buhay. Yan. Lalo na yung mga hindi nakabitchin ng gift. So, cash gift na lang kay tatay. Mag-prepare ka sila kay Tina pang 100. Kasi siguro mga yellow gift. Okay ka lang? Thank you so much sa mga sasabi na kanilang gift kay tatay. Thank you so much po, sir. Yung po sa picture assist. Wow! Ang ato sa naman ng blue bill. Ito na 18th birthday. Wow! Sir Green, ako sa picture. Thank you so much! Maayong i-technique ka tayo ba? Okay, tay, okay. Yan, thank you so much. Tayo po ay nagsisikipan na sa ating mga gift of love. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years Thank you so much. I've always been so glad to be with you. Through the years it's better. We would like also to thank the Laman family, the Boteros, the Rojos, the Sorilla and the family, the Rodrigo family, and of course the Rodal family. Thank you so much for choosing the Shella Grillery and Seafood Restaurant to be part of your special occasions. In behalf of the GG management and staff, headed by our store managers, Ma'am Carla Salvon, Sir Edwin Arzabon, Sir Jay Chavez, Ma'am Daisy La Vega, Mama Halo Anas, and our head sa ating kitchen, yung ating mga head cook, Chef Anthony Baliguat and
Sa inyo. Asa ako na lang, tay? Ni tananggit? Hindi, joke lang, tay. Karon, tay, aside sa cash gift, meron tayo mga wrap gifts dito. Tatay, dito, tay. Mag-open tayo ng gifts mo, tay. Di mo gusto buksan, tay. Diin diri sa tatlo, mo gusto abrihan. Aring Bahol. Maraming salamat sa mga nagbigay ng gift kay tatay and cash gift and gift. Sige, tay. Gision ta lang tayo na-challenge si tatay, ipanghapoy. Okay, tay. Persado siya. O yan naman pala. Kaya-kaya ni tatay. So, ang gift ni tatay na na-open is unan. 2 unan. Para muok tulog mo tayo. Okay man? Oh, ayan. So, sana naging happy si tatay. Yay! Salamat, Git, sa tanan na galing sa panahon mag-attend, magtanggong ng birthday ni tatay. With that being said, if you can count tatay's age by this number of friends, and by the smiles he was able to paint on people's faces, and the lives he was able to touch, maybe or not maybe, I truly believe na Tatay Pisyong can celebrate 1,000 years today. So from tonight that we celebrate life and all the love, we wish all the happiness and joy towards Tatay and also to the people close to his heart. Again, happy 90th birthday, Tatay Pisyong Sulpicio Lamhan. And yeah, before we end the program, I would like to express once again our heartfelt pasasalamat to the Lamhan family, to the Ison, Sorilia, Rodrigo Boteros, Rojo, and Rest family for choosing and for the trust and patronage. We do organize special occasions like baptismal, wedding, anniversaries, birthdays, graduation, retirement, and even seminars. Please do follow and like our page for bookings, inquiries, and reservations. Or you may please look for any staff for the assistance. Ayan, I am Grace, your host for tonight, leaving you with a message. You become what you believe, so dream high and make it happen. Thank you so much. God bless and gracias. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want,